কোনো কারণে গুগল অ্যাকাউন্ট বা জিমেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন, রাইট? ডোন্ট ওয়ারি, বিকজ এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে মোবাইল দিয়ে গুগল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করবেন। সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম, লেটস বিগিন। প্রথমে কোনো একটা ব্রাউজারে চলে যান। আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে টাইপ করুন google.com, দেন উপরে কর্নারে আপনার ইউজার ফটোর উপরে ক্লিক করুন। এখান থেকে নিচে দেখুন ম্যানেজ ইউর গুগল অ্যাকাউন্ট, এটার উপর ক্লিক করুন। দেন বন্ধুরা ডাটা অ্যান্ড প্রাইভেসির পরেই দেখুন লেখা আছে সিকিউরিটির উপর একটা ক্লিক করুন। দেন স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে আসুন। এখানে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন পাসওয়ার্ড লেখা আছে, এর উপর একটা ক্লিক করে দিন। দেন বন্ধুরা আপনাদের পুরাতন পাসওয়ার্ডটা এখানে দিতে হবে। দেন বন্ধুরা নেক্সটে ক্লিক করুন। দেন বন্ধুরা এখানে আপনাদের নিউ পাসওয়ার্ড দিতে হবে। আমি একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে নেই। দেন নিচে কনফার্ম নিউ পাসওয়ার্ড, এখানে একই পাসওয়ার্ড আবার দিতে হবে। দেন বন্ধুরা পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়ে গেলে চেঞ্জ পাসওয়ার্ডে ক্লিক করুন। দেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ইউর পাসওয়ার্ড ওয়াজ চেঞ্জড লেখা আসছিল। সো বন্ধুরা আমরা সাকসেসফুলি আমাদের গুগল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পেরেছি। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার।